Istanbul, gateway to the Black Sea, the Turkish metropolis is one of the busiest ports on the planet. Every day, one of the most discreet confrontations of the war in Ukraine plays out here, at the entrance to the Bosphorus Strait. Russian and Ukrainian inspectors check all the grain cargoes that serve Ukrainian ports. We refrain from filming their faces as we were granted exceptional access into their covert jobs. UN agents supervise these sensitive operations. Avani Nisanka is a Sri Lankan customs officer. Okay. The team is going to inspect 3 vessels per day. So now we are headed to Callisto, coming from Ukraine, and it's carrying wheat. The Syrian ship left Odessa 2 days earlier. Avani's colleague, Luis Ruiz, is an anti-drug specialist in Panama. His job is to ensure that the cargo holds only contain agricultural products. Oh, well. It's supposed to be wheat. And it is wheat. Yeah. We don't check the quantities, no. It's difficult to check the quantity. These 30,000 tons of wheat are intended to feed Egypt. For me, it's one of the most important missions that I have in my life. Once the green light has been given, the Callisto will be able to deliver this highly anticipated wheat. The inspectors then move on to a vessel that will this time sail up to the Bosphorus empty to load in Ukraine. Climbing up the ladder can be tricky. I wonder why they don't use the 2-man rope. 2-man rope, yeah, it's much safer, right? Yeah, no worries, no worries. Luis checks the Nora's holds for any suspicious cargo, weapons or equipment. It's empty, totally. The check lasts 40 minutes and it gets a bit tense. The Russian inspectors demand that the identities of all the Filipino crew members be checked one by one. Thank you, sir. They are wary of infiltration attempts. Okay, got it? So we will be providing... Avani briefs the captain on the route to Ukraine, telling him to avoid the mined areas of the Black Sea. This will be the corridor and this will be your waiting area. And I can also make a slowdown and to adjust my arrival until 11 in here. Can I slow down? After arriving here, you have to wait again until you receive instructions to use the corridor. Okay, got it? When you're returning On the outskirts of Ukraine, the captain has orders not to deviate from a very precise route of 3 miles wide. We have to follow it because that is the requirements. Yeah. You feel comfortable? Yeah, it's okay. It's for the safety also for the ship. Russians and Ukrainians validate the control document together. This is one of the only times that the two warring countries are forced to work together. I think this mission is very important for the whole world because they will be getting so much of benefits through that because it will be distributed, the products will be distributed all over the world. Without this agreement, which remains fragile, Ukraine risks starvation. After the inspection, the Nora heads out to the Black Sea. If she sails safely, in 2 days she will be off the coast of Odessa. Since the 24th of February, the war has upset the balance of power on the Black Sea, a virtually enclosed body of water that has become a center of international tension. Its shores are bordered by Turkey, Bulgaria, Romania, Ukraine, Russia, and Georgia. Due to the Russian Navy blockade of major Ukrainian ports, crops are stuck in silos, risking a global food crisis. 400 de milioane de oameni se bazau pe exportul de grâne și de semințe de floarea soarelui al ucrainienilor. La capătul acestei palme de grâu e viața unui om.
Along these 3,400 kilometers of coastline, nothing is the same as it used to be. In Ukraine, the threat of war looms every day. In Odessa, where we were filming last summer, a few inhabitants ventured onto the shore despite the risk of drifting mines. Мы ведем себя так, как будто все нормально. А на самом деле все мы здесь смертельная опасность. In Romania, the proximity of the conflict doesn't discourage partygoers. We need to bring the hope to people. It's a really dark time, and my music now is about that. We were able to film in Crimea, the peninsula annexed by the Russians in 2014. The military fleet is celebrated there with more nationalistic fervor than ever. Up in the mountains, other Russians try to get away from the war and openly criticize Putin. Он манипулирует населением в своих целях, чтобы поддерживать свой режим. All traffic on the Black Sea is threatened. The shockwaves of the conflict have spread as far as Turkey, on the banks of the Bosphorus. Seas is kind of like the last place on earth, and that you can involve in suspicious activities. Karadeniz, herkes endişe içinde. Balıkçısı da endişe içinde, ülkeler de endişe içinde. An investigation into the Black Sea in the shadow of war. "35 years behind the wheel on the roads of his country, Slavik had time to learn all the old Ukrainian hits by heart. Thousands of drivers like him were mobilized to transport crops and finance the war effort. От сказали, треба 1000 тонн, 2000 тонн за 2 дня перевезти. От ми це беремо во внимание, що не кажемо, що я не хочу там, или мені тяжело. Все, вперед, надо сделать, все. Відчуваю, що я зараз, як би сказати, служу на благо Родині своєї України. Slavik used to serve the Ukrainian port of Odessa. But since filming, the port has been blocked. He now commutes to Romania. Только маршрут у нас поменялся. Один маршрут, много машин, вы сами видите, движение очень тяжелое. In this warehouse in the southwest of Ukraine, Slavik comes to pick up his precious cargo. Every day, several thousand tons of grain pass through here. The stocks are overflowing. Finding space is the main concern for his boss, Dmytro Golubev. Як сказати, причалов, которые для парома. Я думаю, что складов не хватает. Не хватает складов для того, чтобы... Никто не ожидал такого поворота событий. С учетом, что у нас 60 обещают миллионов в этом году. У нас остатки большие прошлого урожая. Сегодня я не вижу так большого. Но я надеюсь, что мы все равно начнем. Dmytro was the first to open a new route. The war-torn Ukraine was in a race against time to export its main resources: maize, rapeseed, sunflower, barley, and wheat. Это советские технологии. Я не думаю, что где-то в Европе это еще есть. Намного фундаментальнее. Вроде старенькая, уже погнутая, но, блин. A daily headache. Dmytro has had to double his staff and deal with many sleepless nights. Алло. То у тебя, конечно, не хватает, и поэтому надо часик. Часик в обед надо отдохнуть. Вот она здесь для этого. Every morning, he puts pressure on his assistants to ship as much grain as possible. Хочу взять судно ячменя 5-6 тысяч тонн. Хочу взять судно кукурузы 5-6 тысяч тонн и 2 судна пшеницы. Мы ее перевалим на Рене, если это будет. И рапса до утраты. Рапса был.
Не знаю, там залить или что, посмотрим. Выравнивание. Получается, что само планирование вообще, оно... его нет. Ну, я даже скажу, что мы короли хаоса. In the first months of the war, Dmytro alone accounted for up to 10% of all Ukrainian exports. This was at the risk of becoming a military target for the Russians. Конечно, тогда мы переживали, что мы можем быть целью. Ну, давайте так. Я лично переживал, что в принципе элеватор вот может быть цель. The Russians fired dozens of missiles at Ukrainian agricultural and port facilities. 2 days earlier, one of Dmytro's colleagues was personally targeted. Oleksiy Varatorsky, a key figure whose group exported millions of tons of grain, was killed alongside his wife. A volley of missiles hit their villa during the night. For Dmytro, this attack came as a shock. Я не знаю. Нет, я не думал об этом, что я могу быть целью. Я никогда не думал, что Вадаторский может быть целью. Ну, в принципе, да. То есть я не думал об этом, что вообще, в общем-то, бизнесмен может стать целью. Under Slavic's tarpaulins, 27 tons of wheat, heading for the holds of a cargo ship on the Danube. At the mouth of the river, in northeastern Romania, on the border with Ukraine, lies Sulina. The war has disrupted the calm of this small town in the heart of a protected reserve, as well as the daily life of Mikhail, who guides tourists around this sanctuary of migratory birds. Ia uite pescărușul asiatic acolo, uite ăsta cu capul negru și ciocul roșu. At the end of the channel, something captures the visitor's attention. Ăsta e farul așezat în cel mai estic punct al Europei. 100-500 de metri și apoi începe marea. Și de 3 luni vedem cărdul de nave care nu se mai termină cumva, adică sunt peste 100 de nave probabil în radă. Au venit și foarte multe nave ucrainene care să-și care și ei mărfurile în lume. Cereale, ce mai aveau ei, știu eu, mărfuri de toate neamurile. România face niște sacrificii enorme ca să ajute Ucraina, cumva, să-și care mărfurile. The Danube Delta has become the gateway to a new maritime route to Ukraine. A high-risk route, the war hit close by, 40 kilometers away, on Snake Island. Conquered by the Russians on the first day of the conflict, it was taken over by the Ukrainians at the end of June. Romanians living in a war zone are worried, but they feel protected by their NATO membership. The proximity of the conflict has nevertheless affected the tourist season on the usually busy Sulina beach. Aida and Ionut aren't getting much business at all at their small beach bar. Nici măcar 20% din perioada asta ca acum un an sau acum 2. Din cauza vecinilor. Confruntă acolo cu toate chestiile, noi suferim din cauza lor. Au venit, au întrebat marea majoritate dacă se mai aud ceva, că se aud, de obicei se aud bombele până aici, se simt, adică chiar poți să simți curentul, da. Într-un fel sau altul, da, uite că se pare că suntem și noi afectați și nu bine, nu vrem o bune vorbe. E rău războiul. The first ships arrive to sail up the Danube early in the morning. The people of Sulina are delighted to see the visiting crews bringing their town back to life.
from? Syria. A dozen small cargo ships travel the river daily, but the city that benefits most from these changes in maritime traffic in the region is further south. Constanta in Romania is the largest port on the Black Sea. This is where the Panamax ships dock, behemoths weighing over 100,000 tons. Recovering part of the Ukrainian grain trade is an opportunity for Viorel Panuit, the boss of Romania's largest agro-industrial company. Aici vedeți cum încărcăm o navă cu ritmul de lucru de 3000 de tone pe oră. In a few months, he has invested 4 million euros to modernize its terminal. Acum, Dunărea a devenit, să știți, foarte importantă. Uitați, noi avem patru linii care primesc autocamioane. Vedeți? Acum începi? Ia-ți cât ia. The trucks are scanned by cameras to obtain data on their cargo, origin and destination. Șofer, unde ești? Gata. Uite, 36 de secunde. Timpul de intrare al unui camion l-am redus la 36 de secunde. Proof that business is good. To get to the port's warehouses, there is a traffic jam of several kilometers of trucks coming from Romania and from all the neighboring countries. Dozens of Ukrainian drivers camp here, waiting for their turn to unload. 5 days. Waiting. 1, 2, 3, 5, 4, 1 week. Here. Here. Sleeping here. Sleeping here, yeah. We bring here, yes, some bread, zerno. Some people wait in Africa, ASEAN for this one goods. Yes. Understand? No eat. Some of the port's infrastructures are obsolete. The railways have been neglected for too long. The modernization of Constanta will take time. In the meantime, Viorel Panuit is trying to fit as much grain as possible into the holds of the ships. Bună ziua! Cât mai avem băgat în vaporul ăsta, apropo? Probabil 1000 și ceva de tone ar fi. Totalul mai sunt. Ăsta e cel care a luat și marfa de cereal acum? Ha? Gata, vezi că o să vină puțin mai multă marfă. Nevoia de a exporta aceste cereale este foarte mare și probabil că niciuna din instalațiile europene nu a fost gândită pentru a prelua un asemenea vârf de capacitate. The war has stimulated movement in the port of Constanta. But the race against time to export Ukrainian resources continues. We head to Stormia in central Ukraine. Harvesting began under great pressure in July and continued until late autumn. Their success is crucial for the course of the war. An agricultural superpower, Ukraine is one of the world's leading producers and exporters of grain, thanks, above all, to exceptional terrain, which has attracted French entrepreneurs such as Florian Garnier. Donc qu'est-ce qu'elle a de bien, cette terre? Eh bien, déjà, il y en a 1,50 m. Donc pendant 1,50 m, on n'a pas de cailloux, on n'a pas de roche-mère, on n'a pas de sable. Voilà, donc ça se travaille extrêmement bien. Et elle est naturellement très fertile. It could have been an excellent year, if not for the Russian invasion. On peut faire du beau blé. Le problème du moment, c'est que ce blé, malheureusement, il est insortable du pays. Couper l'accès à la mer Noire et empêcher les agriculteurs ukrainiens de pouvoir vendre aujourd'hui les céréales, c'est asphyxier l'économie ukrainienne pour que l'Ukraine ne soit plus en mesure de payer son armée, de continuer ses combats, etc.
Florian has been in Ukraine since 2009 and continues to farm over 10,000 hectares near Kiev. He has settled in this small town where he has become the village's main employer. Before the war started, he returned to France with his family. He returned in April and now goes back and forth twice a month, despite the risks. Un mois d'avril, je me suis fait réveiller en pleine nuit parce que la maison tremblait. Vous avez une ville qui se trouve à 15 km derrière moi à vol d'oiseau. Elle a été bombardée. Vous avez mon chef-lieu qui se trouve à 60 km, qui a encore reçu, fin juillet, des roquettes en périphérie de ville et qui a fait trembler toute la ville. Russian troops stopped around 60 kilometers away. The front settled in the east of the country, but missile fire still posed a daily threat. J'emporte avec moi maintenant un gilet pare-balles et j'emporte également toujours avec moi mon sac d'urgence dans lequel il y a de quoi tenir 2-3 jours en pleine nature pour fuir les combats. Donc j'ai des bonnets, des polaires, j'ai mes petites pilules d'iode si jamais il venait à avoir une bombe atomique sur une ville ukrainienne. With his partners, Florian bought a former kolkhots, a collective farm, and invested 16 million euros into it. Due to the war, lack of resources and power cuts after the bombings, every morning is a headache to distribute the tasks. Здесь ты можешь работать здесь, я пну, что ты завтра работай на Маниту. Миша на комбайн, Игорь выгрузи здесь и на поле. Мы все работаем, чтобы получить хороший урожай, и хороший урожай – это тоже хорошее зерно. Все знаете, что ситуация плохая. Давай на работу. Of the 100 or so workers, 11 went to the front lines. Ça fait 4 mois qu'ils ne sont pas rentrés chez eux. Ils sont sur le front H24 parce qu'ils ne peuvent pas faire de rotation, parce qu'il n'y a pas suffisamment de... Comme il y a 1000 km de front, il n'y a pas suffisamment de militaires. Ils ne sont jamais revenus en famille. Enfin, pour nous qui connaissons les salariés, on va dire familialement, c'est vraiment dur, quoi. They have to make room for the grain. Florian's temporary solution is these large white bags, expandable silo bags. Ça, c'est la récolte 2022. Maintenant, si vous regardez derrière, vous avez la récolte 2021. Et la récolte 2021, ça fait déjà 10 mois qu'elle est dans le sac. Et ça va poser de réels problèmes au moment de la moisson de tournesol et de maïs. Si la production de cet été n'est pas vendue, il n'y aura plus la place pour mettre la production de cet automne. Every morning, it's a nightmare to pick up the phone and try to sell his harvest. On the other end of the line, a Ukrainian buyer in Kiev. Остатки горячие, которые вы бы хотели продать. Может быть, что-то из нового урожая, может быть, что-то из... По старый урожай у меня остается около 1000 тонн кукуруза и уже свежая пшеница. У нас сейчас как таковой активной кукурузной программы нет, мы бы очень хотели сейчас покупать больше из Румынии. Румыния это где? Румыния, Констанца. Constanta. И Румыния тоже 310 на 305. Второй, третий класс. 210 euros per ton, 2/3 of the selling price. Я буду узнать тогда несколько цена там, чтобы могли с вам правильно. Спасибо большое. До встречи. On n'est payé que 50% de ce qu'on aurait pu obtenir une année normale sur le port d'Odessa. On est sur la ligne rouge. Si je n'arrive pas du tout à vendre, de toute façon, je serai obligé de ne pas semer. Since last summer, Florian has only been able to sell 10% of his crop. He's unsure whether he can keep his farm going like this. Its natural outlet was Odessa in the south of the country. 80% of Ukraine's exports came from this region. In July, the cranes are at a standstill. The port of Odessa has been paralyzed since the beginning of the war by the Russian Navy blockade. Gatherings are forbidden. The beaches are closed. The Ukrainians feared a Russian landing and mined the coast. Explosive devices that drifted,
caused several injuries and deaths. Nevertheless, on Sundays, some inhabitants venture out onto the sand and even into the water. Как жить в Одессе и не скупаться, и не окунуться? Стараемся, конечно. Вы в воду заходите? Да. Ну, немножко. Не испытываем судьбу. А мы приходим на пляж, потому что хоть как-то, хоть это единственное, что у нас осталось еще тут. Хоть пойти нервы успокоить. І сидіти, боятися вдома – це дуже складно. Сьогодні вперше за літо покупалася. Але страшнувато. Так, де не військовий час, то тут все, тут топчани люди, тут кафе, всі гуляють, веселя. Ну, це вже було в прошлом, зараз вже такого нет. Odessa is frozen, as if asleep. A strange atmosphere. Many public buildings are protected by sandbags and concrete blocks. Half of the inhabitants have fled the city. The main shopping and tourist streets are deserted. Those who work in connection with the port are idle, sometimes on the verge of bankruptcy, like Tariel Kaishvili. The son of a ship owner, he used to manage 200 ship calls per year. But since February, his activity has plummeted. We're a bit empty, so it's more than 1,500 people works in a resale group. And I mean, in this office, I think it's about 50 people, something like that. Usually it's very busy and very loud. That's the pier we've been building just before, we've been finishing building just before the war started. We had a tradition, me and my father, every morning we started at the terminal at 7:40 at the pier with the coffee, discussing the coming day. I miss that. I miss everyday work routine. It's frustrating. On this map of the port, Tariel shows us 3 ships, loaded with corn and sunflower oil that have been detained since the 24th of February. No vessels, no job. It's hard to predict or to assume at the moment, but the average cost of the Panamax is around $50,000 per day, millions of US dollars. At the end of July, the war reached a turning point. A sign of hope came from Istanbul. Russian Minister Shugu and Ukrainian Minister Kubrakov each signed an agreement with the UN and Turkey to guarantee the security of a shipping corridor in the Black Sea. But the very next day, the Russian bombed the port of Odessa again, claiming to be targeting a ship loaded with American weapons. A few days later, on the same quay that was just bombed, the Ukrainians convened the international press. At the quay, at the foot of the silos, one of the grain ships is ready to leave. Alexander Kubrakov, the Ukrainian minister who signed the agreement in Istanbul, put pressure on the Russians to respect the agreement and lift their blockade of Odessa. Ми сподіваємося, що сьогодні ми отримаємо підтвердження від ООН щодо запропонованого коридору, за яким рухатимуться судна в Чорному морі. Сподіваюся, що до кінця цього тижня перші судна будуть відправлені з наших портів. In order to make the international community aware of this, the minister invited all Western ambassadors. Outreach to both sides. And it's very important for Russia
to live up to its commitments and to allow this grain to be exported. In order for the world not to suffer from the food and feed crisis provoked by Russia, when it... Despite the firm tone of the announcements, the EU representative doubts Russia's goodwill. Le risque, c'est de ne pas réussir à avoir un accord en état de fonctionner. La situation de sécurité n'est pas garantie. Le bombardement de ce port, il y a une semaine, était là pour le prouver. La nourriture est utilisée comme une arme, et cela ne devrait jamais être le cas. With the reopening of the docks on the horizon, Odessa is hoping for a break. In the Privosh market, the best stocked in the city, it's bustling. А в мене насправді було і повертається. У мене є і 12. Вибачте. Restaurateur Nika Lutzovska is a graduate of a prestigious Parisian cooking school. She has just returned from 5 months of exile in France. Like her, residents who fled the war and Russian missiles are returning. Nika has booked her first trip to the market. Surprisingly, for a port, the fishmonger's stall is not very well stocked. 300 грам. А де їх збирали приблизно? Це море. В Сибири. Потому что в море не разрешают. Тюльки не бывает? Все, не будет забыть, да? Все, да. Даже не на 1 год, мне кажется. Je suis allée au marché directement. C'est comme ça que oui, que j'ai évalué pour moi la situation. Tout le monde trouvait content d'avoir le travail, même si, par exemple, tu gagnes pas autant qu'avant, mais juste le fait d'avoir le travail, c'est déjà bien. Before refueling her restaurant, Nika brings groceries to her mother. She lives in the center, close to the port. Маха, привет. Может, твой заказ? For generations, Nika's family has lived off the activity of the Odessa port. After the Second World War, her great-grandfather took part in the reconstruction of the docks. Ну, только вот это, Данченко, начальник пароходства на тот момент, вот это был. Слава? Вот. Слава, вот. Ça, c'est de mon arrière-grand-père. Нет, ну, когда всегда уходит судно из порта, то всегда слышен сигнал. Судно, как прощается с портом и выходит из акватории. Но сейчас нет. J'ai senti que c'est assez sécurisé pour entrer et je sens qu'on commence maintenant la reconstruction après-guerre commence maintenant, pourtant que la guerre n'est pas finie. Et moi, je veux faire partie je veux participer, je veux être là. Nika had to wait until her neighborhood was demilitarized before she could resume her business. Tout le centre historique était fermé. Et après, petit à petit, ça commençait à s'ouvrir. Et oui, il y a 2 semaines que ça arrivait jusqu'à nous. The checkpoint that locks the access to the port has closed down. In this now accessible square, Nika's restaurant is the first business to try to restart since the war began. Nika meets up with a friend who has also just returned after several months in exile. Это ерунда. Послевоенный он начинается сегодня. Уже народ надо как-то раскачивать, потому что все, кто сидят за границей, я им рассказываю, что в Одессе вкусно, красиво и вообще офигенно. Мне в ответ обычно такое просмотрено, знаешь. The first customers have a drink on the terrace. A deceptively banal act. Это такая иллюзия нормальной жизни, которую мы хотим сделать себе и своим друзьям.
Потому что мы ведем себя так, как будто все нормально. А на самом деле все мы здесь в смертельной опасности. At 7 p.m., the kitchen is lively. Ну что, вы все успеваете? Окей, Соня скажет, последняя порция. Соня сказала, что остання порція рабані. Нет, есть. Все под контролем. Nika has redesigned her dishes to use as much local produce as possible. For her and her team, cooking has become an act of resistance. Добрый вечер. Вы делитесь? Да. Да? И еще салат с рапаном. А цезарь с рабанами, да? Да. C'est un grand honneur de pouvoir retravailler de nouveau. En faisant ça tous les jours, c'est nous qui gagnons parce qu'en fait, le but de l'ennemi, c'est qu'on s'arrête. The restaurant closes before 11 p.m. as it's the start of curfew. At night, air alerts still regularly sound in the skies over Odessa. On the morning of the 1st of August, the Razoni siren woke up the city. Loaded with 26,000 tons of maize, it was the first cargo ship to leave the port since the beginning of the conflict. Russia and Ukraine are putting the agreement signed in Istanbul into practice for the first time. Ми чекали цей момент, звичайно, щоб якась розв'язка, щоб щось дійсно, якась наша економіка зажила якимсь чином, щоб трошки люди відчули, що да, хоч якась радість є трошки зараз у нас на наш момент, тому що зараз дійсно дуже тяжко. Мы не можем одномоментно только радоваться, либо только огорчаться. У нас у всех очень много эмоций, очень разных и сопутствующих друг друга. Смотрим теперь, чем это обернется. Дай Бог, чтобы нам это все помогло. И чтобы нам всем это принесло пользу и мир. The Razoni began a high-risk crossing. The Black Sea remains under the control of the Russian fleet. But this supremacy will be increasingly challenged by Ukraine. The Kerch Bridge, built on the orders of Vladimir Putin to link Russia to Crimea, this 18-kilometer-long structure, a showcase for Moscow's power, was targeted in early October by a suicide attack. We used this bridge a few weeks earlier. It's the main supply route to the Crimean Peninsula, the rear base of the Russian military operation. The beaches of the peninsula, taken from Ukraine by Russia in 2014, seemed relaxed. The tranquility of Russian tourists didn't seem to be threatened. Crimea is also known for Yalta, the Black Sea Riviera with its palaces and vineyards, the historic site where Stalin held the Yalta Conference, where the three great powers of the time planned the new world resulting from the Second World War. Это Рузвельт. Рузвельт и, конечно же, Сталин. И, конечно же, Сталин. Sevastopol, home port and headquarters of the Russian Navy. The atmosphere is festive. It's a special day. In the street, veterans, sailors, and tourists in military jackets. They have come to attend the fleet's annual naval air parade. Except that the ships that were supposed to parade around the basin are late. Квадрокоптер. Серьезно, что ли? Квадрокоптер скинул туда бомбу. The inhabitants are stunned. This would be the first Ukrainian attack on Crimea.
The information was spread by the governor of Sevastopol via social media. In these photos, torn up foliage and blood on the stairs. 5 people were injured. Как вы чувствуете? Страх есть какой-то, что здесь может вспыхнуть? Нет, страха у нас нет, и не должно быть. Ну, здесь такое рядом же, собственно, и недалеко. Что теперь? Что-то у нас 4 линии была обороны, но я так понимаю, что наше ПВО не готово по борьбе с этим. Spectators deserted the stands. Vyacheslav had come especially for the party, which was to feature a whole squadron, naval commandos, the brass band and helicopters, as every year. Обычно они тут становятся в линии. Ну, вон тебе, пожалуйста. Видишь, бочки поставили, но корабли не вывели. Видишь, бочки, раз, два. Among those disappointed by the events is Larissa. This Muscovite spends all her holidays in Crimea. The fact that the festivities were cancelled makes her doubt the power of the Russian Navy. Понимаете, Севастополь – это обороноспособность нашей страны. Здесь должно быть так все вышкалено, чтобы никто даже не подумал о том, что что-то может случиться. Видите? Among the ships to be paraded was the 3-masted Kesonis, a Ukrainian vessel confiscated by the Russians in 2014. On the other side of the harbour, Larissa joins the last remaining die-hard fans, determined to celebrate despite everything. Флаги красивые, мужики тоже, куча медалей. Я люблю весь официоз, я люблю вот эти все формы. Ну, кстати, здесь же... Мы горевали и грустили, а мы не будем. Мы победим их, мы побеждаем, друзья. Всех гостей, жителей Севастопольцев с этим замечательным днем. Днем военно-морского флота. Враг не пройдет! Давай, Владимир Владимирович, мочи! Это боцман с Авроры! To treat herself, Larissa ends her day in her own secret spot, this discreet cove north of Sevastopol. Я на войну не боюсь, но я боюсь этого моря. Quite the opposite atmosphere from this patriotic fervour, just 40 kilometers inland from the peninsula is another face of Russia. The Art Kovchak camp, a sort of Noah's Ark with a hippie and pacifist vibe. Veronica and Oleg spent a week's holiday here to momentarily forget the anxiety-inducing climate in Russia. Можно абстрагироваться от этого негатива, который происходит в мире, в наших странах, и просто насладиться моментом, природой, классной компанией, потанцевать. This holiday camp accommodates 200 people every week, half as many as last year. The airports in Crimea have been closed since the beginning of the conflict. Oleg and Veronica came here by car from Moscow. Veronica is a choreographer and dance teacher. Oleg works as a sports coach. Да, спорт для меня это мой главный мотиватор в жизни и инструмент развития. Their plan for the day: to relax and camp among the apple trees. Да, похоже на это. Это место отвечает нашим запросам. Здесь классно, красиво и необычно. Потому что в Крыму особенная атмосфера, я думаю, здесь больше именно мест силы. И вообще все такое природное, дикое немножко. В Крыму люди как будто более спокойные такие, в том плане, что они вдали от этой темы с войной и, так называемой спецоперации. Вот. At the market with local producers,
Oleg thinks he can talk about the war, a taboo subject in Moscow. Можно все попробовать. Конечно, да, но вообще жесть, конечно, что происходит в России и в Украине. Но вообще жесть, конечно, что происходит в России и в Украине. Почему жесть? Люди, которые трудятся, люди, которые верят в себя, люди, которые делают свое дело. Смотри, прекрасно, о чем вы говорите. Еще раз, ярмарка вне политики. Вы не можете быть вне политики, потому что вы гражданин, у вас есть паспорт Российской Федерации. Вы не можете быть вне проблема существует, она есть. И на ней нужно разговаривать и общаться, чтобы ее разрулить и поднять осознанность людей в целом. Он манипулирует населением в своих целях, чтобы поддерживать свой режим и жить вот в такой рабовладельческой стране, можно сказать, вот, в которой убиты знания, убита информация, какая-то культура, прекрасное все, да? The impact of the war resonates all the way to the other end of the Black Sea, several thousand kilometers away. In Turkey, here we meet the grain freighter Razoni. After 2 days of sailing from Odessa, he crossed the Bosphorus Strait to Istanbul. In 3 months, from August to October, 500 ships followed him and were able to export 10 million tons of grain. But there are still 3 times as many to be taken out of the Ukrainian silos. Other ships didn't escape the trained eye of a professional observer on the right bank. If you are a curious person, Istanbul is really a great place to be. Turkish political analyst Yoruk Isik tracks Russian ships from his terrace. He suspects several of them of carrying looted goods to Ukraine. All the trade from Russia transit right in front of my house. So when we watch the traffic here, we can have a very good idea about how things are going for Russia or what are they planning. Oh yeah, you have visitors also? A trained GRU seagull comes. Yoruk and his network of informants have gathered evidence of large-scale trafficking in the Black Sea. Using photos, videos, satellite images, GPS positions and maps, Yoruk traced the routes of several pirate ships. They too were loaded with Ukrainian grain, but this time, according to him, stolen by the Russians in the area they occupied. Many of the ships we see here traveled and carrying plundered goods were purchased in a window of 3 months before the war. They planned how they're gonna carry these ships by trains and by trucks. So someone in Kremlin decided that partially they're gonna recover these military operations cost by plundering Ukrainian commodities. As a hub of maritime traffic, Istanbul has also become a refuge for Russian exiles, as Turkey only requires them to obtain a visa after 3 months of stay. Newer arrivals can count on the help of older ones like Eva. She runs a support group that provides accommodation, assistance and advice to those who came here after leaving everything behind. There is a lot of help and support for Ukraine, and far less people are realizing that many Russians are struggling and people are leaving country because there are like actual criminal cases against them, or to just pack your bags and move to another country is also a way of protest, and it does cost people a lot. 400 Russians in exile have already passed through these refuge flats. All of them are located in working-class areas. Привет. Привет. Как дела? Хорошо, хорошо. Как устраиваетесь? Потихоньку обустраиваемся. Покажешь? Да, конечно. Maxim, Karina and Vika are 22 years old.
They came from Yekaterinburg in central Russia. They arrived a week ago and are still a little lost in the Turkish metropolis. А вы как, первый раз в Стамбуле вообще? Вообще, да. Ну, если какие-то вопросы, там, такси, транспортные карты. Что, с одной стороны, здесь, конечно, вот так вот трешовенько и странненько, особенно в этом районе, но мне кажется, здесь как-то меньше какой-то бытовой напряженности. The two girls had to flee after carrying out a peaceful action in their town. They replaced price tags in a supermarket with anti-war slogans, like this one. Когда нас поймала продавщица, вызвала полицию, нас доставили в отдел. Тогда на нас составили по 2 протокола на каждую об административных правонарушениях. In front of the police station, activists mobilize and film. After 7 hours in police custody and a medical examination, they are released. Charged with spreading false news, they face up to 5 years in prison. Нас уже начали проверять по уголовному делу, и тогда наш адвокат нам посоветовал уехать. Это произошло очень быстро. Нам пришлось за 2 дня собрать вещи и уехать из страны. They fled to avoid prison. They headed for Central Asia, then Turkey. Maxim, Vika's boyfriend, went with her. In their suitcases, their most important possession is their books. We keep rushing in our heads, so one day we can go back. We don't know how long we are going to stay here. Стол для фитнеса. Это для спины. Разминочки делаем. Ужас. И вот мы в Турции. Вот. И мы не знаем, где будет наша жизнь через неделю, через месяц. Это очень непредсказуемо. Скучаем по друзьям, скучаем по семье, скучаем по возможности что-то менять и на что-то влиять. The 3 young people are making new friends. Это наш друг. They plan to stay in Istanbul and start a new life here. There are a million others like them, opponents of the war or deserters who fled their country. According to the UN, the conflict has resulted in the death of more than 6,000 Ukrainian civilians. The shores of the Black Sea are not close to peace.